Good morning, student. Today, our chemistry topic is carbon and its compound, a part of inorganic chemistry plus one. First, allotropy of carbon. Allotropy. Now the question arises, what is allotropy? What is the meaning of allotropy? बेटे एलोट्रोपी की चीज़ है। बेटे एलोट्रोपी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਰੂਪਤਾ। बहु ਦਾ मतलब एक तो ज़्यादा रूप, एलोट्रोपी बहुरूपता। एलोट्रोपी मीन different form of the same element having same chemical properties but different physical properties. For example, diamond and graphite are two crystalline allotropy of carbon. If equal weight of carbon in the form of graphite and in the form of diamond burn in excess of oxygen, they will produce equal weight of carbon dioxide. This means equal weight of diamond and graphite contain same quantity of carbon. They are allotropy of the carbon. They have Himalayan different properties, and their different properties is due to the different arrangement of atoms of carbon in the crystal. First है बेटे diamond. In diamond, carbon undergo sp3 hybridization. sp3 hybrid orbital. You know, sp3 hybrid orbitals are tetrahedral. Therefore, geometry of diamond is also tetrahedral. One carbon atom is bonded with four other carbon atoms having tetrahedral three-dimensional arrangement. In diamond, one carbon atom is bonded with the four other carbon atoms. All the four valencies of each carbon atoms are satisfied and no electron is free to carry current. Therefore, diamond is bad conductor of electricity. In diamond, one carbon atom is bonded with four other carbon atoms. They have cage-like structure. If we have to cut the diamond, we have to break large number of covalent bonds. That is why diamond is very hard. Whereas in graphite, carbon undergo sp2 hybridization, and sp2 hybrid orbitals are trigonal planar. Therefore, in graphite, one carbon atom is bonded with three other carbon atoms having hexagonal
two-dimensional arrangement, and there is a arrangement one plane over the other and so on, and there is no bond between two planes. That is why diamond is soft and slippery. Sorry, not diamond, graphite. Graphite is soft and slippery. In graphite, one carbon atom is bonded with the three other carbon atoms, and one electron is free on each carbon to carry current. That is why graphite is a good conductor of electricity, and it is used for making electrodes. पता लग गया बेटे ग्रेफाइट ते डायमंड दी जिहड़ी स्ट्रक्चर्स दा डिफरेंट की है. नाउ ऑक्साइड ऑफ कार्बन. कार्बन फॉर्म मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड. बच्चों मैं मेनली वर्ड इस करके यूज़ किया है. कार्बन जिहड़ा है एक सब ऑक्साइड भी बनाती है पर अपने सिलेबस च है नहीं, इस करके मेनली वर्ड यूज़ किया. कितने समझे भी कार्बन होर भी ऑक्साइड बनाती है पर मेनली ये बनाती है. कार्बन फॉर्म मेनली टू ऑक्साइड. वन इज़ नॉन एज कार्बन डाइऑक्साइड and other is carbon monoxide. First, carbon dioxide. Carbon dioxide is acidic oxide of carbon. When carbon dioxide dissolve in water, it form carbonic acid. We can prepare carbon dioxide in the laboratory by adding hydrochloric acid on calcium carbonate. They will form calcium chloride, carbon dioxide and water. We can prepare carbon dioxide by heating strongly calcium carbonate. On strong heating, calcium carbonate decompose. It gives calcium oxide and carbon dioxide. And we can prepare carbon dioxide by burning carbon in excess of oxygen. It will give carbon dioxide. There are number of methods to prepare carbon dioxide. When any organic compound burn in oxygen, it produces carbon dioxide. Carbon dioxide is acidic oxide of carbon and it turn lime water milky. बेटे जी कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये लाइम वाटर नू मिल्की कर देंदी है. एंड मिल्कीनेस डिसअपीयर when excess of carbon dioxide is passed through the lime water. Now the question arises, why lime water become milky on passing carbon dioxide, and second, why milkiness disappear when excess of carbon dioxide is passed through the solution. बेटे पहला तो हैगा भी मिल्की हो क्यों जाता है भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕੀਤੀ तो ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਕਿਉਂ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ज़्यादा ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਬੱਚੋ 1 ਬਾय 1 ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ हैं
But lime water is a dilute solution of calcium hydroxide. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. Calcium carbonate and water, and it become milky due to the formation of calcium carbonate. Calcium carbonate is insoluble in water. It forms suspension and which is milky. Now the question arises, why milkiness disappear when excess of carbon dioxide is passed? When excess of carbon dioxide is passed, calcium carbonate change into calcium hydrogen carbonate, and calcium hydrogen carbonate is soluble in water and milkiness disappears. ठीक हो गया बेटे, मिल्कीनेस की हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. We can prepare very pure sample of carbon monoxide in the laboratory by heating with the concentrated sulfuric acid. We can prepare very pure sample of carbon monoxide from formic acid by heating with the concentrated sulfuric acid. But a concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent. It dehydrates formic acid into carbon monoxide. Dehydrate mean उनसे water ਨੂੰ absorb कर लेंदा है. Formic acid when heated with the concentrated H2SO4, it gave a very pure sample of carbon monoxide. Carbon monoxide also produce when fuel burn in limited supply of oxygen. ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੀਠੀ ਅੰਦਰ ਭਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ. ਕਦੇ ਬੇਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧੂੰਆਂ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ. ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ. ਵੈਨ ਐਨੀ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਇਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ it will produce carbon monoxide. Carbon plus oxygen, limited supply of oxygen, it will produce carbon monoxide gas. Mixture of carbon monoxide and hydrogen gas
is used as a fuel, industrial fuel. It is known as water gas, and we can prepare water gas by passing steam over the red hot coke. Carbon plus steam at 1273 Kelvin temperature, it will form mixture of carbon monoxide and hydrogen gas, which is known as water gas. Carbon monoxide burn with blue flame. Hydrogen is also combustible gas. Water gas. ठीक है बेटे. When air is passed over the red hot coke, then carbon monoxide is formed, and this mixture of carbon monoxide and nitrogen is also known as producer gas. ये भी रिएक्शन लिख लो. Perspiration of producer gas, it is also used as industrial fuel. Coke plus air (1273 Kelvin temperature), it will give carbon monoxide and nitrogen. This mixture is known as producer gas, and producer gas is also used as a industrial fuel. ठीक है बेटे. And we can also prepare carbon monoxide from oxalic acid. किंतु तो बना सकते हैं बेटे ਆਪਾਂ oxalic acid ਤੋਂ. When oxalic acid is heated with concentrated sulfuric acid, it gave mixture of carbon monoxide, carbon dioxide and water. This reaction is also very important. That is oxalic acid. Crystalline oxalic acid. It contains 2 water of crystallization. Concentrated H2SO4. It will give carbon monoxide, carbon dioxide and water. ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪਰਪੇਰੇਸ਼ਨਸ. ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ.